To the book of Daniel, chapter 3. The book of Daniel, chapter 3, verse 26 onwards. ഡാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 26-ാം വാക്യം 26 through all the way to verse 30. Let me read it. I got it. 3:26 onwards. ദാനിയേൽ 3:26 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. Then Nebuchadnezzar went near the mouth of the burning fiery furnace and spoke, saying, Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God, come out and come here. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came from the midst of the fire. And the satraps, administrators, governors, and the king's counselors gathered together. And they saw these men, on whose bodies the fire had no power, and the hair of their head was not singed, nor were the garments affected, and the smell of fire was not on them. Nebuchadnezzar spoke, saying, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who sent his angel and delivered his servants who trusted in him. And they have frustrated the king's word, and yielded their bodies, that they should not serve nor worship any god except their own God. Therefore, verse 29, I make a decree that any people, nation, or language which speaks anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces, and their houses shall be made an ash heap, because there is no other God who can deliver like this. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Friends, brothers and sisters, this sermon the Lord laid in my heart a few months before, and I'm still working on this sermon. I'm going to bring, the Lord has laid in my heart a small thought, and the title of this sermon is Chosen to Impact the World. We are all chosen to impact the world. Let's bow our heads and pray. സ്നേഹവാനായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവേ, സ്നേഹത്തിന്റെ കർത്താവേ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ പ്രഭാത സമയത്ത് ദൈവമേ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, വീണ്ടും ഒരു കർത്ത ദിവസം കൂടെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനും അല്പസമയം കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവവചനത്തിന് മുമ്പിലിരിക്കുവാൻ കർത്താവെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന അവസരത്തിനായിട്ട് ദൈവമേ നന്ദി പറഞ്ഞു. കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം വിളിച്ചു വേർതിരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്തവരാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന കർത്താവെ, ഈ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും എടുത്തു വയ്ക്കുവാണെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിന് കർത്താവെ ഞങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് താഴ്ത്തി ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏൽപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് സഹായിക്കുമാണെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ഒരുക്കുമാണെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വചനത്തിന്റെ സത്യങ്ങളെ കർത്താവെ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിനനുസരിച്ച് കർത്താവ് ജീവിക്കുവാനും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാണെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദേവദാസന്റെ കരങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കരങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമാറാണെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയുടെ സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. David Livingstone was a young Scottish doctor. ഡേവിഡ് ലിവിങ്സ്റ്റൺ എന്ന വ്യക്തി ഒരു സ്കോട്ടിഷുകാരനായിരുന്നു. He was a doctor who became the pathfinder of Africa later on. ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരുന്ന അദ്ദേഹം ആഫ്രിക്കയിലുള്ള വഴി അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിക്കുകയുണ്ടായി. He heard the voice of his master who said, Go and make disciples of all nations. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹം കേൾക്കുകയും ലോകത്തിലുടനീളം കടന്നുപോയി ശിഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള വാക്ക് താൻ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തു. Even though it was a difficult task, while he was waiting in the presence of God, he also heard the voice of the Lord, You shall never be alone. അത് പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും താൻ ദൈവസന്നിധിയിലായിരുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള വാക്ക് തനിക്ക് കേൾക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. നീ ഒരിക്കലും തനിയെ ആയിരിക്കുകയില്ല. The same Scottish doctor changed the history of Africa.
ഈ ചെറുപ്പക്കാരനായ സ്കോട്ട്ലൻഡുകാരനായ ഈ ഡോക്ടർ ആഫ്രിക്കയുടെ ചരിത്രം തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ തനിക്കിടയായി. Through this young doctor, the darkest continent of the world began to hear the gospel of Jesus Christ. ഇരുണ്ട ഭൂഖണ്ഡമായ ആഫ്രിക്കയിൽ ദൈവവചനം തന്നിലൂടെ എത്തുവാനും ഇടയായി. After many years, he has gone to Africa while praying on his knees. He died. ചില നാളുകൾക്ക് ശേഷം തൻ മുട്ടിന്മേൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്രകാരമാണ് തന്റെ അന്ത്യവും ഉണ്ടായത്. But before he died, he fulfilled his mission. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിരുന്ന തന്റെ ശുശ്രൂഷ അത് പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് തനിക്ക് സാധിച്ചു. His body was taken to Scotland to bury, but his heart was buried right in the heart of Africa. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ അടക്കുവാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോയെങ്കിൽ തന്നെയും തന്റെ ഹൃദയം പൂർണ്ണമായി അത് ആഫ്രിക്കയിലായിരുന്നു. In one of his journals, he wrote like this. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ലേഖനത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രകാരം എഴുതുകയുണ്ടായി: I will place no value on anything I possess or anything I may do except in relation to the kingdom of God. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊന്നിനും ഞാൻ പ്രാധാന്യം നൽകിയില്ല ദൈവരാജ്യത്തിനല്ലാതെ. There were many young doctors in Scotland. സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ അനേക ചെറുപ്പക്കാരായ ഡോക്ടർമാരുള്ള രാജ്യമായിരുന്നു. And we don't know any one of them. നമുക്ക് അവരെ ആരെയും അറിയുകയില്ല. They all became part of history. അവരെല്ലാം ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി. But this young doctor, David Livingstone, changed the course of history. ഈ ചെറുപ്പക്കാരനായ ഡേവിഡ് ലിവിങ്സ്റ്റൺ എന്ന പേരുള്ള ഈ ഡോക്ടർ ചരിത്രം തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. He was able to impact the world around him and leave a lasting legacy. തന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തിൽ തനിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക വ്യത്യാസം വരുത്തുവാൻ തനിക്ക് സാധിച്ചു. അതിൽ കൂടെ ഒരു വരും തലമുറയ്ക്ക് ഉള്ള ഒരു ലെഗസിയും തനിക്ക് വെക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. He knew Christ, he lived for Christ, and he died for Christ. അവന് ദൈവത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അവൻ ജീവിച്ചു, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അവൻ മരിച്ചു. Brothers and sisters, there are two people in this world. Group of people in this world. ഈ ലോകത്തിൽ രണ്ട് വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. The first group is influenced by the circumstances. ഒരു വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകൾ. They become part of history and no one remembers them anymore. അവരും ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകും, പക്ഷെ അവരെ ആരും ഓർക്കുന്നില്ല. But there is a second group. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകൾ, they influence them, impact the world around them. അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തിൽ അവർ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തും. And they change the course of history around them. ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതി തന്നെ അവരെ മാറ്റിമറിക്കും. And this morning I want to tell you one thing. രാവിലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. We all come across some defining moments in our life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില പ്രധാന നിമിഷങ്ങൾ നാം കാണുവാൻ ഇടയായി. I believe these defining moments are prepared or ordained by God. ഈ പ്രധാന നിമിഷങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് തന്നെ ദൈവമാകുന്നു. You can either neglect it and become part of history. നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടില്ല എന്ന് നടിച്ച് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകാം. Or you can capture the defining moment, go against it and change the course of the history. ആ നിമിഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെതിരായിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറുവാനും സാധിക്കും. God is not interested in people who are just becoming part of history. ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറുന്ന ആളുകളിലല്ല ദൈവത്തിന് താല്പര്യമുള്ളത്. God is interested in people who are willing to capture the defining moment and who are willing to change the course of history. ഈ പ്രധാന നിമിഷങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കി അതിനെതിരായിട്ട് മുന്നോട്ട് നടന്ന് ചരിത്രം മാറ്റിമറിക്കുന്ന ആളുകളിലാകുന്ന ദൈവം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. But I want to tell you, it's not you and me who change the course of history. It is when you and me stand for the plan and purposes of God. God changed the course of history through you and me. ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റുന്നത് നാമല്ല, നാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മിൽ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുവാനിടയായി. We think we can do anything, we can never do nothing. നാം വിചാരിക്കും നമുക്ക് അനേക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന്, പക്ഷെ നമുക്ക് തനിയെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. But when we are willing to stand for God, God will change the course of history in and through our lives. നാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുവാനായിട്ട് നാം തയ്യാറാകുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മിൽ കൂടെ ദൈവം ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റിമറിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. The Bible says in 2 Chronicles chapter 16 verse 9, for the eyes of the Lord runs to and fro throughout the whole earth to make himself strong on behalf of whose hearts are loyal to him. 2 Corinthians 2:9 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുവാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്ന ആളുകൾ കൂടെ ഈ ചരിത്രം തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ, ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റിമറിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും. I believe God's eyes are upon you and me this morning.
ദൈവ കണ്ണുകൾ നമ്മെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇന്ന് രാവിലെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. He is looking for you, a person to make himself strong in our lives. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തന്നെ ബലവാനായിട്ട് കാണിക്കുവാൻ നമ്മൾ കൂടെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. If we are willing to capture the defining moment, God will reveal His power and glory through us. ഈ ഈ നിമിഷങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം വലിയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കും. Out of all the people of the world, there may be a very few whom God uses for His power and glory. ഈ ലോകത്തിൽ അനേകം ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു ആളുകൾ കൂടെയാണ് ദൈവം തന്റെ മഹത്വവും ശക്തിയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. But remember, you and me are chosen to impact the world. പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഈ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. We are chosen to leave a lasting legacy even after we go from this world. നാം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നുപോയിരുന്നാലും നമ്മിൽ കൂടെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ ദൈവം അത് നേടിയെടുക്കുവാനാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Let's come back to the background of this verse. ഈ വാക്യത്തിന്റെ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് കടന്നു വരാം. Jerusalem was besieged by the Babylonians. ബാബിലോൺ ആളുകൾ അവര് യെരുശലേമിനെ അവർ പിടിച്ചടക്കി. Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into the hands of Nebuchadnezzar. ജെഹോയാക്കിമിനെ നെബൂഖദ്നേസറിന്റെ കയ്യിൽ ദൈവം കൊടുത്തു. All the treasures of Jerusalem was taken and carried into Babylon. യെരുശലേമിന്റെ സമ്പത്തുകൾ എല്ലാം ബാബിലോണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. Even the people in Jerusalem were carried as captives into Babylon. യെരുശലേമിലെ ആളുകളെ പോലും അവർ അടിമകളാക്കി ബാബിലോണിലേക്ക് അവർ കൊണ്ടുപോയി. While in Babylon, Nebuchadnezzar gave a command to choose young men from the captives to serve in his palace. ബാബിലോണിൽ വെച്ച് നെബൂഖദ്നേസർ രാജാവ് തന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ അടിമകളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ചില ചെറുപ്പക്കാരെ താൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു. And he also prescribed the qualities of these young men who should be chosen. ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ ചില സ്വഭാവ വിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് താൻ പറയുകയുണ്ടായി. They should be without any blemish. അവർക്ക് യാതൊരുവിധ കുറവുകളും ഉള്ളവരായിരിക്കരുത്. They should be good looking. അവര് നല്ല കാണുവാൻ നല്ലവരായിരിക്കണം. They should have good knowledge. നല്ല അറിവുള്ളവരായിരിക്കണം. In all wisdom. നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കണം. Quick to understand. പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവരായിരിക്കണം. Ability to serve in king's palace. രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ സേവിക്കുവാനുള്ള കഴിവുള്ളവരായിരിക്കണം. Able to learn the language and literature of the Chaldeans. കൽഡിയൻസിന്റെ അവരുടെ സാഹിത്യമെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി വായിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരായിരിക്കണം. In this the book of Daniel, we can see the story of 4 young men. ഈ ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ഈ 4 പ്രത്യേക വ്യക്തികളുടെ വിശേഷതകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. In all the people, Daniel, Hananiah, Mishael and Azariah. ഇവിടെ ഈ 4 വ്യക്തികൾ, ദാനിയേൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ 4 വ്യക്തികളുടെ സ്വഭാവ വിശേഷത നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. And the changes were affected in 4 major areas of this Hebrew children. ഈ 4 ചെറുപ്പക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില സ്വഭാവ വിശേഷതകളൊക്കെ മാറുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. Before they put him in the office, he wanted to change them, redefine their nature, their language, their food, their character, so that he can use them the way he wanted. അവര് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവരുടെ ചില സ്വഭാവ വിശേഷതകളൊക്കെ മാറ്റി അവരെ ചില പ്രത്യേക രീതിയിലാക്കുവാൻ രാജാവ് അവിടെ തയ്യാറായി. കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ ശരിക്കും അവർക്ക് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. In other words, Nebuchadnezzar wanted to make them pure Babylonian citizens. അവരെ ശരിയായിട്ടുള്ള ബാബിലോണിയൻ പൗരന്മാരാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നത്. And which are the areas that the changes were affected? അങ്ങനെയുള്ള ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവ വിശേഷതകൾ മാറുവാനിടയായി. Number 1, their language. ഒന്നാമതായി അവരുടെ ഭാഷ. Number 2, their food. രണ്ടാമതായി അവരുടെ ആഹാരം. Number 3, their name. അവരുടെ പേര്. Number 4, their faith. അവരുടെ വിശ്വാസം. If you can change the 4 things in a person's life, you got him. ഈ 4 കാര്യങ്ങളും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് മാറ്റുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. But in regards to the 4 Hebrew children, these are the 2 questions we needed to consider. ഈ എബ്രായ ബാലന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു 2 പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ നാം പരിഗണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. Can someone root out the foundation of a born Jew? ഒരു യഹൂദന്റെ അവരെ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടായ ചില വിശേഷതകൾ മാറ്റുവാനായിട്ട് സാധ്യമാണോ? Can you redefine the stepping stones of the Hebrew culture? എബ്രായരുടെ കൾച്ചർ അത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി മാറ്റുവാനും സാധ്യമാണോ?
there was a chance given in the hands of these 4 Hebrew children. ഈ 4 എബ്രായ പൈതങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക അവസരം ഇപ്പോൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. Either to become part of history, ഒന്നുകിൽ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകാം, or to capture that defining moment and change the course of history. അല്ലെങ്കിൽ ആ നിമിഷം അവർ മനസ്സിലാക്കി അതിനെതിരായിട്ട് പോയി ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. I wanted to know the meanings of the names which were given to them. അവർക്ക് നൽകിയ പേരിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ. First of all, the name Nebuchadnezzar, the name comes from, the meaning of it is protected by Nebo, that was a god. നെബൂഖദ്നേസർ എന്നുള്ള പേരിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ നീബോ എന്നുള്ള രാജാവിനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവൻ എന്നാകുന്നു. So every gods in the country, but their names were taken and were given to the people in Babylon. അവരുടെ രാജ്യത്തുള്ള ദൈവങ്ങളുടെ പേരുകളൊക്കെ എടുത്തായിരുന്നു ബാബിലോണിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പേരിട്ടിരുന്നത്. First Daniel meaning